群青色の作品を14歳拝見して以来久しぶり今日来てよかったなと思いました。ありがとうございました。私趣味で手話をちょっと勉強中なんですけど、はい、群青色さんの作品だから見たいので来たんですが、手話が中に入ってたので、それも合わせて興味深かったんですけども、先ほどの質問の答えと同じかもしれない。別に手話とか聴覚障害というとこからじゃないと思うんですが、手話っていうかそこに行き着いた経緯とか、あと撮影短い中で手話の演技とか大変なところもあると思うんですけど、なんか大変だったこととか面白かったこととかもしあったら聞かせてください。This is the first Gunjo Iro film I've seen since a film called 14, which was directed by Mr. Hirose, who you saw in the film. And also I'm studying sign language myself, so I was very happy to have both of those combined. I was wondering, it might overlap with the previous question, but could you talk about the process that led you to depict hearing impaired character and also the sign language in the film? And also it was a very short shoot. The period of the shoot was very short, so I'm sure that must have been very difficult and brought a lot of hardship. Could you talk about that, please? 手話に至った経緯は先ほど言った感じで、本当に体を使って対話したかったっていうだけで、手話、実はこれ、撮るもう1年前から本があって、で本を渡して、ダリー・マルサンに本を渡して、そこからちょっと僕仕事が忙しくて結構ほったらかしに知ってたら、久しぶりに会ったらみるみる手話が上手くなっていて、で多分その1年間なんか黙々と多分その手話だけにこう熱を注ぎ込んできた彼女の、本当にもう彼女のそのなんか、力だと思いますね。はい。The script was actually prepared it was ready about a year before we actually started shooting. So I gave that to Oshita Miho, who played the role of DARI. And then when we actually came back to do the shoot a year later, she was absolutely fantastic at sign language. So she had obviously poured a lot of effort into that, preparing for the role. で、撮影中、大変なことはなかったですね。別に手話が間違ってるかどうかっていうのは、どうでもいいじゃないかと正直思っててただやっぱり大変というよりは彼女が耳が聞こえないっていう役をどういうふうに作ってくるのかなって僕は想像してたんだけど、なんか耳が聞こえないとかっていうなんかそういうせせこましいことをしてこずに、なんか目で何か、いわゆる聴覚で捉えられないものを目で見てやろうっていう芝居で来たので、それがとてもすごいなと思ったし嬉しかった。はい。Also, the shoot itself wasn't particularly hard, or I didn't feel it was that hard, at least not any harder than they usually are for me. I guess the trickiest part was how Oshita-san would play, Oshita Miho-san would play the role of a hearing impaired woman, and how she would approach preparing for the role and that sort of thing. Because of course she can't hear, of course the actress herself can hear, but I was wondering how she was going to choose to play that, and it was basically she used her eyes to really convey emotion and what she was thinking and feeling, that sort of thing. So and she was very powerful the way she did it, so I was very impressed by that. 今までの作品に比べてやっぱりちょっとスケールが大きいというか、撮影地とか美術とかにもすごい
気を使ってるんじゃないかなと思って、ペット探偵事務所の美術とか、あと並木明恵さんのキャラクターもちょっとミスマブルみたいな面白かったりとか、あと屋上もまた、すごい凝ってたし、小道具とか、あと、森のシーンというのもすごい印象的だったんですけれども、そういう撮影とかそういったことに関して何か、今回は、特に何か挑戦しようとかそういうことは思ってやられたんでしょうか。I was impressed by the larger scale of the film compared to your previous works. Especially, you seem to put a lot of thought into locations and also production design, art direction, that sort of thing. Especially the pet detective office and the way it was, all the props. It was very impressive. So I was wondering if that was something that you were specifically wanting to take on, improve on in this film. でもやっぱり頑張りました頑張りましたとかしか言いようがないですけどそういやでもやっぱり本当にねもう本当にさっきのことになってしまうんだけど多分同じことを続けていたら本当にお客さんは多分次の作品とか楽しみにしないだろうし、そういうやっぱり僕もやっぱり、なんかちゃんとお客さんが見て驚いてほしいっていうのはあるので、好みとかちょっと別として、なのでいろいろそういうことをこう、新しくこう試みていこうっていうのは常にありますね。はい。で、そうですね。あと何かありましたっけ？森のシーンとかも綺麗だったんですけれども、そうですね。カメラとかも新しくしたって、そうですね。カメラ買いました。買って、そうだった30万だったカメラが、元でもっと高いんですけど、30万に落ちて、ずっと家で仕事してるからずっと見張ってたんですよ。そしたらある日、ガクンと20万が落ちてっていうのがありました。30万のままだってもしかしたら買わなかったです。In terms of taking on new challenges for this film and that sort of thing, all I can say is that I really did my best to make it the best I could. As I said before, I didn't want to do the same thing as I'd done the same kind of things I'd done previously because people have already seen that and that would probably not make them want to come and see the film. So I wanted the audience, you the audience, to be surprised by this film. So the lady who asked the question mentioned that the forest scenes specifically was rather beautifully shot and wondered if he'd changed the camera that he normally uses, and he said that he did. He bought a brand new camera that was higher quality than he'd used before, and as a screenwriter by trade, he mostly works at home, so he was looking at this camera on the internet and the price of it, which was about 300,000 yen. So he just kept an eye on the price every day, and then one day it dropped by about 100,000 yen to 200,000 yen, and grabbed it. So if it had stayed at 300,000 yen, he probably wouldn't have been able to buy it. So just as well for the film's sake. ちょっと最後の質問になるかもしれません。さっき真ん中の辺でやってらっしゃった。はい、じゃあこの方でマイクをお持ちください。ピアフィルムフェスティバルで、予告編を見た時から楽しみにしてて、今日見れて良かったです。でその時からこのダリー・マルサンっていうタイトルとその予告編の内容を見ても全くどんな内容なのか分かんなくてですね、群青色の作品なのにサスペンス映画なのかとかそんなことを思ったんですけども、そもそもこの、劇中でそのダリー・マルサンっていう名前のそのだるまさんから来てるっていうのは言ってますけども、そもそもこのタイトルとその名前っていうのはどうしてこういうふうになったのかっていうのをちょっとお伺いしたいです。I've been looking forward to seeing this film since I saw the trailer for it at the Pier Film Festival. But based on the title, I really couldn't tell
what kind of film it was going to be. Was it going to be suspense or something like that? It was rather hard to tell. And the title DARI MARUSAN coming from kind of a broken down, coded version of the Daruma doll, comparing the lead character to a Daruma doll because she is hard of hearing and Daruma dolls don't have ears. So I was wondering how you arrived at that title. タイトルはそうですね、考えてて最初でも結構音関係のその音がないとか音を消すとかそれすごい結構つまらないタイトルを考えてたんですけど、音がないっていうものを想像した時になぜかその耳がないだるまさんっていうのが頭にポンって浮かんで、それをこう崩したら素敵じゃんとかだからすごい素敵なタイトルだと思うんですよね。意味わかんない。本当にこれダリマを崩してやるので他に特に意味はない。意味ないですね。しても多分この人があんまダリマルさんだっていうことも意味ないと思うんですよね。多分物語じゃない。At first, when I was trying to think of the title, I was trying to think of something about no sound or the sound has been taken away or something like that. Something that wasn't very interesting, really. So one day, the idea of DARI MARUSAN was popped into my head of taking that sort of Daruma doll and then sort of breaking it down, making it sort of more deconstructed, but there's no real meaning other than the fact that other than the Daruma doll part. I'm quite fond of the title myself. I think it fits the film and the character perfectly, but there's really nothing else to read into it. それではダリーマルさんの Q&A を以上で終了いたします。もう一度高橋監督に拍手をお願いします。もちろん一番多分手話の話とか物語の作りになったら多分ダリーの話になってしまうんだけど、別にダリーはとても素晴らしかったんだけど、広末君とか、並木さんとか他本当にキャストが素晴らしかったのを言っとかないと僕はこの子だけ含めてみたいな感じで。そうですね。皆さん素晴らしい。いや本当にもし映画を作っている方とかがいましたらぜひお声をかけてください。本当にたくさんいい役者が出て、2回目見ると本当にバランスが超いいんで。そうですね。多分今ここ業界の方もいらっしゃると思うので、ぜひとも広瀬さん、成美さんほか皆さんをまたキャスティングしてあげられたらいいと思いますので、よろしくお願いいたします。I just wanted to say one more thing. Of course, the sign language and the hearing impaired theme was an important part of the film, but I don't want to seem like make it seem like Daddy was the only character I was thinking about. Of course, Misosha was fantastic in the role, but also Mr. Hirosue, Ms. Namiki, and the rest of the cast were all fantastic in my opinion, and I think they had a great balance. So if there are any filmmakers out there who are looking for good actors, please come and see me, and I'll introduce you to them.